Mameni mumasyo kumamini nkuniwa Jimmy Fisa udimu na mitusa Fisi udimu na mitusa Jimmy Nenya nimunya mshebima Meje HotsDigitalOnline.com kumamini nkuniwa Meje Etifo ya mamu akwa babio ediba hotdigitalonline.com so emosonfo erade akwa sofu ima na otimi nka ene enwumre efree sabreak opim se ebebo enwumre no wotwe amesori fidue mahama sofu achena edcac awano abramo no eye social saturday mo na yewo no na ne enkomo ayibidi no eyite wakra etifo nyina emunimusem ne asumsem ewo nsem a echena ene na wotwe pepepe esiye ewo oboase eno aye kasafa ho na enra no eye Andrew Godfo empanimfo etu anamon ediko otikoko so opimso enim ede wo hawo ene wo mane nyina ekokoto nanim na wo koye no komotwetwe ni mu no opimso nso ebo wo no hoba sede kwan bia so no obefa so abo wo ma adwuma wo ye no so no omatimi ayo wo adwuma na emrante ne mabunu a omo nso so omunya adwuma nya nti omo de mrache omo nsem efa sa akwambone no so ekoha wo no so no one mpanimfo bekasa no mu kwan obefa so a ombenya adwuma ni bi ama omo nso aye wo mra kwan so nemum enye apobo ani apopo ekwan so nti yebetie nkomobo no ebi efiri ahemfie na yetie nkomobo ni wi a na yenso so yegina so na yenso yetimi ate yente ho na so yenso yetimi gina so edi asem no ho enkomo no nso ebi Mami feri mi ame we komeni na mi go unto wasengi yasi mechikie adipebie niwo mechikie adipebie niwo mechikie adipebie niwo mechikie adipebie niwo na mekai etiefo se nyame ye adom na wohu ye mobo na echine kwesie yeda so tinkwem na Kristo ema ye dia Sofima medi ujidi ni se no ebebrew ewo hotdigitalonline.com so ifree enwumre nonkron kopim se ebebo anopa dumienu na kaise se de dwumedi ne di ne dan da nyina nsa na iguso a yedi no ifree nonkron ko no bia homa ne tum na yabusa wo se Awurade asembei na wasua wo Bible mu a wonte ase Awurade asembei na wo se obi kan na wo se de osika no no wante ase yi na upe enkyiremu ewo ho wo Sunday school e branch church na eba no asembi baaye na nka sanka wo se obusa question na nso so ebra memo amu ntime mu se ne nyina no ofre na obusa yebegina tro konkron no so na ya chirchim na yesua bibi nso ede efri mu saa na se wo nim nyame asembi na ye wode ana se Awurade asembi afri sa amanfo kachia no na opese wo be katene no ye no so ebema akwan ama wode aba na ye nyina nso yetime esua bibi ede efri mu saa na se meni asofo no etranse na yesi nkonwa na ede Awurade asem no ebremu a Awurade asem wo ede bebremu no eyete wakra asem wo ye kan nyina nse how can we make our dreams comes true? How can we make our dreams come true? So, ekwan ben ye betima faso ama ye botaye wo ye nimu anase ye nisu ade hunu anase ade bi a ye dwene ho ye adwene ma na ye tirimu anase yada ye sun bi no ekwan ben ye betima faso ama no etimi abamu ede amaye wonim sɛ saa asɛm nyina ano emuaye no ɛwɔ trokonkron mu ebia na wonya enhwehwɛ nanso wogidie ne sɛ yafa ato ho so yahwehwɛ mu nyina kama nti yene asofo no esi nkonwa ye de Awurade asɛm nyi mu nkyere mu nyina ɛde bɛba sɛ de ɛbɛyɛ enisuade hunu na esi wani so no anaso wada yɛ so na wo so na wo gidie sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ bibi na wohunu kwan bɛfa so a wo de bɛfa wo nsa bɛka no nyame yɛ adom a ɛkyena mene asofo yi esi nkonwa ye de asɛm nyi mu nkyere mu nyina ɛde bɛbrɛ sɛ de ɛbɛyɛ bɛma wasetran na wabrabɔ mu atima yɛ wo hare afi 2025 no nso emu Samiyaria mi sani machi na makobedi eni Yesu wodo benuaya wana wo mi yada sifuwa mami ene mwitanda sudi ya furu sani mimu na katira mada suda bwaki ya mweradi nanyo
Tinia, happy with me, Tikuda, when she left you. Eh, who will be a yo? There's what be the sort of medicine, Matibel. There's a mean pop me, that's a phone call. Happy with me, Tikuda, when she left you. Who will be a young? I'm not sure, I depend anymore. Mechi, 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 I depend anymore. For Shelbrana Sabri, a bonus siapa humiti ba consider the medican a you must say, and then Yabeko menshia him fee na yako aquacuti and comobo a course so a yenra a bra angry good for a cupimu a woman share him fee no sanse and penforce se penny a wo fee na or say a mofra erin and can or more momo near can and ancarry for no ye kind woman a penny a can will be inti utum for akasa. Na ibeti ne nsɛm a ɔkae wɔde to Anglo Good for no animu ene efutu ɔde ma wɔn ene ebɔhya a wɔhyɛ wɔn sɛ ɔbɛboa wɔn ama wɔn dwumadi wɔn di no etimi akoso na emrante ne mabaawa anase mebunu ɛwɔ wɔn Ghana mu nsusu no yɛmfa patapa ene atuturasɛm ene kwanbɔne so ɛnkase yɛpɛ adwuma ayɛde ayɛnti no ɛkwan biara so no ɔsi etimi fa so enye bi ɛyɛ otumfo kyire mu ama no ekokukusi sɛ enye enye from say krampo edina firi madwene meka ya meka enye Anglo Good nkwa na omo akọ adwamu enye say another mine company bi nso so ehu akọ adwamu saa ewo afia yesi mu ye munti ogina so e de futu ema emabunu ene emrante nso yebekọ na yakwakwa kuti na yeba yegina so e de edi nkomo ene enwumre utumfo akasa wakasa achire ne ma ne nananom ne wofa asefo ne nuanom ewo basabasa ya esiye ewo oboase no ye kone yakwa akokuti ensem utumfo edeto eye Anglo Good enim yenti enkomo ne bi medjuma ne se me di chia me ama Anglo Good Ashanti for we dey pakene ono ane ko for Anglo Good Ashanti em se unim yemu pi enso so said the mameti and message introduce you the leader of the for a delegation Mr. Steve Bailey only executive vice president for sustainability for Anglo Good Ashanti Global the hotel may change so on MD or was in my and your message man your tosu be ambassador Masu also a senior vice president for sustainability globally. You are also be Terry Briggs. Also a senior vice president for your operations in Africa and I man obey you. I'm saying if you are not free, but I'm saying we're calling to manager for sustainability for Africa. So and Kezia, ya kwesi enyanba and another PP. And I had also the DBR number. But also, I can't name other man. Also, name a community relations manager or that of Boasi and Mrs. And able assistance back home, Massy. And say, and then I'm an Bonan Casadi, Major Ediama, a senior executive vice president. But my request, never say, ye buy and ye kutai and sapai. Kuta snap pintu yenu pronisa doko no so adaka bako ena ebie mu mame kwan so ni kuta ohne ibu madie achia me bu madie ena nananom so bu madie em se mesre se makan tree kakra ba be ekono mesre ni mapoto kakra ti now that we finished with the introductions I'm going to hand over to the leader of our delegation, Mr. Steve Bailey, to give the king his briefing. Thank you. We look to you for your guidance, for your wisdom, and
if I might reflect back on the events of this past week. Majesty, as you know, the Obuasi mine has at various points in its very long life, and in particular since AngloGold Ashanti was HartsDigitalOnline.com battled to make a sustainable business of this operation, and has required perseverance both on our part and on the part of all the various stakeholders that depend on this very important and iconic mine for their survival and for their continued prosperity. In 2016, Majesty, when I know that my predecessors at AngloGold spent much time in this room seeking your support and intercession, you will know that an invasion of illegal miners over that time caused us to stop the mine when our late and beloved colleague John Owusu was killed on the first day of that invasion. We very happily celebrated the reopening of that mine in 2020 when we poured the first gold. And although we've had a few false starts, and we've persevered and will continue to persevere to make this mine live up to the great promise of this great ore body. Last week on Saturday, there was an incident at the mine which I think has received wide publicity, and there are processes underway through the government to investigate that incident. But the first and most important thing I would say is our deep felt condolences to the people who were affected, either deceased or injured in that event. Any loss of life is, frankly unacceptable, and we will wait for processes to play out. We have, as per a directive from the President, His Excellency President Mahama, intervened to take care of the health and funeral expenses of those, the health expenses of those injured, and the funeral expenses, Majesty, of those deceased. And that is something we have made great progress with, and will continue to make sure until we've discharged that obligation after the President's directive. We would like to thank both the Manshia Palace and Majesty, you for your communication over this period through your through the people in the palace, and the government for being very supportive of us over this time as we face this this newest challenge. If I might provide an update on where we are at the moment, Majesty, is that it's been calm for the last week. We had placed the mine on limited operations, largely because of the, as you know, any threat. HartsDigitalOnline.com. Community members we take very seriously. And with the mine on limited operations, we could reduce the movement of people and reduce risk. And so we did that immediately on Sunday. And that persisted all through yesterday, when we managed to have a shift change and start a staggered resumption towards normalcy in the coming days. We've received excellent support from the government through the National Security Coordinator, through the Minerals Commission, and through various stakeholder meetings that we've had this week. We're very pleased that there's been a very supportive and, in our view, a very responsible posture taken in order to get this important mine back on its feet. We met yesterday with the Chief Imam for Ghana in Accra, and we have been assured of his support in creating and deepening a dialogue with our stakeholders locally to ensure that we can have a lasting peace, and from this tragedy that we can have a meaningful and improved way forward with our stakeholders. Majesty, as we've spoken about before in this room, and my colleagues have spoken about, the issue of illegal mining as opposed to artisanal and small-scale mining, which is very much part of the social and economic fabric in this country. Illegal mining poses an existential threat to large-scale mining and small-scale mining alike.
in Ghana and on the broader subcontinent. And it is something that we are very eager, as you know, to continue to engage with stakeholders on, to find a lasting solution that would be acceptable to the widest range of stakeholders possible. And in that, Majesty, we seek your ongoing support. We thank you again for your support thus far. And once more, thank you for receiving us today. Therefore, a angry good for now, Otis, Omo, a call menshia him fee na omde, Omanuma asemu to Jano, na Omunchi Muna, Omuchi Nina, say, na Ochi Iche Muno, a Yakwesiadana, Basabasayeno, Esieno, and I'm so saya so Emma Nipa, Ebi, Efri, Omonkwa, just say, Ubia Nin to say, Senipa Bonecrana was say, or Shre Nenkwa, Neso Saya, no, a Yaba Abba. Awi na so omehu bibia entimi enyeyi na omoba na nanim se omode ensem ni nyina e baba bedan na de edikan no omedikan ene eye omampani mama akasa ama no ama omode relative na so aka tro mo se obi bia wo praye ene omo afiri mu ni nyina no omo hwe se ombefo omo adisiedie no nyina ho ka na omo omo praye so a omo te ase no susu no omo eprekuro no mu eho ka nyina no omo hwe na omo ntuetue ne nyina omo nso agye atom se ombe ne sa de etoso emiensan so omabo anamon akọ eye chief imam ho ene no akọ twetwe nkomo sanse omo firi mu no ebi emu enso anase emu nso eye enkremofo a omo wo mu nti omni chief imam akọ twetwe nkomo agye se omo pe asem no ne duabu bre se de be ya ede asomdwie ebeba na wo sha ase akasa no oka asem bi se eye illegal miners na ye omo mutu galamsey fo no enam omo saso ema omu nua ba akom ne ye adwuma efre ne John Kerry wahwe ne kra anase wahwe ne nkwa ewo omo nsa ano nti kwan a omo do omo fa so no eye kwan a enye kwampa nenso so na ye no enkyere se ebia obi enhwe ne nkwa enso ewo mu nti yenko na yenkuti asem a otumfo nso edi tudwa anase omo ba ye no omo nantese no echi no de efutu a nana enso ede ma omo na yento aso na yemedi enkomo. In relation to that, I'm also informed of the support that national security is being given to you and all that. I also had a briefing from the Army, the General Officer Commanding also about developments in the way they've put up security there. Yo. I'm also aware of the threats to your employees also. I've been briefed about that and therefore that also the steps that you've taken to make sure that your workers and employees are also protected. Yo. Unfortunately, we don't have a minister for lands now. He's gone through vetting because that's also another step where we will discuss broadly with the government in terms of policy in relation to illegal mining, the Galamsey issue. So it's another one. So I know that will come up after the minister is in place, and then we have a very candid and thorough meeting with the president and the minister to see the way forward in relation to dealing with that. Yo. I recall in 2016 where this issue came up at that time. And I'm also saying that we should see the portion of about 60 acres or whatever to the illegal miners at that time and all that. In fact, there were vibes that even though Anglo Gold Owners is part, the portion didn't go to the people that were supposed to go to. And even though that was done, Anglo Gold honored their part in that, and we ceded the 60%, 60 whatever acres to whatever. So this all has been lingering in people arguing that it didn't come to us, so we didn't have anywhere to go. Yo. And that is also not acceptable for people to take the law into their own hands to go and disturb legitimate business, which Anglo Gold and Obuasi are intertwined. The community relies on the mining company. The mining company also is there because it's for the community, and that it is not acceptable. People cannot just say that because we want to eat, we have to go to the mine. No, that cannot be done. We are not living in a banana republic. The law must be obeyed. Yo. Because if I'm living in my house here, this lease has been given to me,
Someone just cannot walk in to say, I also want somewhere to live, and therefore I'm coming to live in your house. Yo. So these are all issues that we have to take up with the government in relation to the way forward. What do we do with this Galamsey issue? Unemployment and all that, yes, those are issues that we have to look at. So much as we have to look at it to see how best we can incorporate all these illegal miners, how can we bring them into the mainstream? If we can allocate portions of concessions to the leaders, the gang leaders, those supposedly who lead them, and say, okay, you operate there, bring all these people there, and then look at what gold they produce and arrange to buy also from them and all that. Yo. Mainly, we might find a way to resolve these things. But doing illegal mining must not and it shouldn't be encouraged by anybody, not even the government, no matter what. And the change of government shouldn't give people the opportunity to say, because there's a change of government, we are going to misbehave or take the law into our own hands. That also should not be acceptable. Yo. We are living in a society where the law operates, and therefore I don't think this government would also encourage that to happen. And from what they've done so far within them, I know that they are not going to encourage that to happen, no matter what. So we all will try to find solutions to this. Yes, unemployment. Yes, illegal mining is not acceptable. If those young ones who are there want job, we have to all plan together and think together and see how best we can incorporate them into whatever that we can. But, and then Asanko also had the same thing last year, where a lease signed legally by the government to them like Anglo Gold, and then people, illegal miners also going there with impunity to mine. Yo. And I can see why the Minerals Commission or whatever cannot take these things up. And so we all have to make sure that things are done appropriately and properly. The new government has not settled. Therefore, like I said, the direction as to how we're going to look at it is also something that we all will take it up and discuss closely and dearly with you. But the security will still protect you, and I'm sure that within the next month. I know there were lingerings there, but community-wise, we still have to be talking to the Sarikin Zongo in Wasi, for example, because I'm told some of the people were Muslims, 7 of them also were Muslims, and therefore, psychologically, I'm sure they're also maybe planning whatever it is. I don't know yet, but if we engage them in the community development and everything, engagement and all that, we should find an amicable solution to that. And therefore, Yo. at the same time, your community relations also must be backed up so that you can be able to meet them. Unfortunately, I don't know about job creation over there now in Obuasi. How is it impacting on the community in relation to work? You cannot create employment for everybody, but your community relations must be heightened in such a way that they will have a clear understanding of what you're doing. It's not just that Obuasi is there and there's money there, and therefore we can develop the whole of Obuasi within one day. Yo. People should appreciate these things, and also because investments, the obligations to be met. And so the expectation from the community in relation to Obuasi is a big mine, the money should come to us. Well, that relation, we have to be able to bring education and everything for people to appreciate. What you have to do, you do. Community relations, you do schools, hospitals, and all those. All those things must be heightened for them to appreciate that this is what you do for the community. Yo. The royalties also, as it comes also, we should know how it's brought in the district assemblies, the metropolitan assemblies also, whatever monies go to them, what do they use it for the community? All these things must be done for people to know that their royalties, whatever going to the district assemblies, is what they use for. Yo. Either for roads, for community, schools, and everything. So that people would appreciate that we are also benefiting indirectly from the operations of the community. I think one thing that you have to also look at going forward when the production goes again
It's the form of what Newmont did, where you set aside an ounce of something in terms of money and then form a development foundation together, Anglo and the community. So you get them involved and then they can decide if you want a hospital, if you want a school, if you want this. And that also will bring in the community involvement to understand and appreciate what you are doing. Newmont has done that and it's very successful. It's there. So if we can be looking at all that in the way forward, it will be fine. So they have a blueprint. They set out an ounce of gold or something, that in value of money. And they've set up a foundation with the community people involved, all the communities, the people are involved, and then they decide what that money is used for. When they invest. So they use it, they've used it for various. Set up a technical school there, very Totroso, Afrisipa, and all those things. So they're all, it's more like we are all part of the Newmont operation. So if you look at it also, that may be the way for it. I know the operation has gone down a bit, but the time it will pick up because Obuasi is your flagship anyway. It's holding Anglo Gold seriously. It forms about 30-40% of your operations now. So it's a major asset to you. So let's look at it objectively on those lines also. And let us make sure that we involve the community in some form of foundation where we plan development programs together. Let them nominate some people from the community who will be part of that. Have for mind, they had Sarah Mensah and other people who were there. Indigenous people were well-educated people to meet with the community, and then they decided, together with Newmont, also appointing one or two people involved, and the way forward they've planned so much, aside the royalties, aside whatever they have to pay to them, and it's been doing well. So all those things could be done to bring the people, get them to have a feel of what the operations of the Obuasi is and the benefits they are getting from it. And I believe that if we can be looking at that, it should work out properly for us all. But meanwhile, we would follow developments with keen interest. I will be in touch and see how best you can be protected to be able to do your work uninterrupted, no interference and everything. And if people want to mine illegally, not in your mine. If they want to do mine, they should, I think we have to group them and then also go to apply for concessions and do their mine, but not what has been allocated legally. And a company that's also invested, got investments and obligations to do, which internationally also, because if you are not very careful, internationally these news go out that if you invest in Ghana, you're being disrupted by illegal mining and everything. We cannot attract any investments at all. These are all issues that we all have to bear in mind. So we make sure that much as we want investments, we also have an obligation to protect the investments, for people to appreciate that if you go to Ghana, you can do business there and then your investments are protected. So that we would also take it up from here and support you. So you can count on my support every time. And I know that it shall come to pass. Dead, those who died, whatever, I'm sure no one wants any human being to die. We don't want to lose any human being. And the circumstances like this, it comes and then there's nothing one can do about it. So they also have our condolences and everything. Anything that we can do to support them also we will do. But again, legally you have the right to reparate. We can't support any illegality. So thank you for bringing this to my attention. And I can assure you that I'll be following that with keen interest to see how best we can do it. So thank you very much for coming.
therefore na me bo asemo na utumfo pinso odito o shase akasa na odito eye Anglo Gold for animu no a o shase no na asemo o de shase no se o se national security for eyi na sotire sa asem sei ni sei na esi ewo eye oboase Anglo Gold ho na ote no ya ade a eha ne kakra na so enya ba ne se awie ede na obeye no ye hu bibia enye ye nanka na akwayeti se sabre asem wi pa no de nka ka Minister for Natural Resources nko ho a wono na yesa nka ofre no nanka ohwe na ototo sansem wi nyina ne sanse aban abafoforo ni ntino na yenyanya minister obetena dwem wote adwem a obedi se adwumadie ni ntino ye betwentwen so ekakra na oto aso ekan se from 2016 no na asemi ho asem eba ye se emebunu ewokru so munye ba bi nya adwuma omunye ba bi won so betum gold no ema omone Anglo Gold for trans ekasai ema omuyi omasa mu concession mu 60% edema emebunu se omonso so emfa enye adwuma na so ba bi asase ne kodi ye ne de omode omanya de amawie se kodi hin se kodi hin no ye ne de omanya de amawie nti omato omonsa efri ho ndi ye no so enkyere se emebunu no so betimi de emra ahwe omonsa de akwakoye de omopebia da bi enye saa na etie na otoaso ekasai na okasa no na ochire nsemu se saa wantwi ene menteme ho ase ene tintin trinti no ebi nso akwa kosi eye mining company ba kwa e friend Asanko aye no so nipa bi nso afamu ahwe mo nkwa ene kwa senka saa na se ba no na nso so aba ne saa wo se one omampani otie dwa so ye president mama ebedi enkomo na afei omahunu kwan befa so mbesisi saa na me nyina na de asomdwe aba na eto aso kan se wonya nte ye se emrantie no mu enson eye nkramufo eno ntino omne Sareki Zongo na hudine ka mo fa ncheme omone omo bonkomo na omahunu kon befa so ombadwudwo emrantie no so bo bia na emeburu nso bia afa adwene se bia ombeso ombe bibire ye no de o se unimu ara na so ni nyina no enkasaye mu no ebetimi de abotoye mo nso ayede ede aba na eto so no na o kase se eyese Anglo Gold for so omutimi enya enimdiefo omo adwene mu edo omo ne Newmont ene Asankofo ni nyina na omo ngati nipa omo firi ekrom ho abi so obo ase se ba bia Newmont fo no ntotro so ni sa nkronkro ni nyina omunya enimdiefo a omo betimi angeji omo na omo atimi abo omo na omo tietie maburu no so omo hawo na kwa omo befa so omo betimi afa nipa ne bia adwuma na so omo betimi ama nipa na adwuma na otufo si so kan se enye obi bia so no omo betimi ama na adwuma na so omo ama obi bia so adwuma ye no enkyere se obi mfa mre bia nhyɛ ne nsɛm enkonkɔ ye de ope bia na wosan eto aso eka se eye omo mutu asase mu agudie eye Anglo Gold for ene Newmont for ene eye Asankofo no omo make sure se so omo ye bibia so mutu a ho adodode no omo de ma aban no anase omo de ma oman no eye DCE for no so omo ye bibia omo hu se bia saa ade we ye bia efri ha ene baaye se de be ya mebru mu krumo so be hu se bia agudie no omutu ewo ho no nso omo so enya mu emfasodie no ebi na eto aso eka nasem ekirikire mu eka se saa tintin ne menteme ho ase ne mempre na sei na maye ne nyina no ade a emwa ema mpuntuo entimi enkoso ewo oman mu na odana eto aso eka se omone oni omampani mu transe na omokasa ombehunu kwan ombefa so a ombepe adwuma ne bi ama maburu na ye nemum ni tietie nyina ne se maburu ne nyina so ombetima keka omo ho abomu na emra kwan so no omo so etima akwakodwo omo concession na omo agina so no omo so atu omo agudi a emfunso bia ni ho nemum se omo beko Anglo Gold wo ba bia omo aya mo mutumi so omo tugo no omo kutu agudi ne de ye no de etiamra enye it is not acceptable nti ye no de etiamra ni kwan se maburu no eye saa ade no na eto aso eka se saa de na maburu no ye ade a ema investors no ana se ankra adwuma efo a omufra ma no ne a omde omusika be hye enwam ewo oman Ghana mu no ebo omuhu enyi dimpa emfa mo oman Ghana se koba ne saa obi firi ba bi kura pese obi bi adwuma oman Ghana ne ni entime nye de enje so oba bi adwuma ewo oman Ghana mu na bo na asem no nyina atofa na asem ebo na asem no nyina atofa no nyina ne se wose ade a emeburu no eye no emu enso a omafiri mu no ombepe kwan ombefa so a ombepe omokrabia se de be ya ede asomdwie nso ebeba etiefo kakra metima kire mu akwa akwisi no se bi ka mu nso so a ofra onzu betimi de aka ho na ye nyina yetimi edi nkomo wo hwe obre na sabre abono nsia pa meet aduasa pepepe
free sa break we dia minum yinu ye baba bidin komo afa ensemo a eye Anglo Gold for omde koto eye nana utumfo ositutu animu opemso animu na bra omo kan omo bo mama ne wie no so efutu a odema omo ni nkranhya odema omo se omo bekoso a ne national security for edi enkomo na omo nkran befa so omo bo omo ban ama omo atimi akoso ayo omo adwuma se de ese na o to aso na o kan se kwan mebro no fa so ko ho no na nya sa na yesa na nkomo ye no so enya aba ne sa ye de awie na nka enye enigisem na enya akonosem se bi obi behwere ne kra na so obehwere ne nkwa na kan o kan sem bi se komode wa na no nche se buwura ba bia se ebia kope aduane adi so no edi na kunwa wote so se tumi asantema dia ma ne so wontena ho na wonhwe asantema so na onso ti ba bi simini ba bi tinti wa bawura ne fie ho e ba betan fie obia ye no so enye emra kwan so enti nana eka asem no se de opese oka no minim se de osi eti asem no si fa na minim de opese onso oka fa ho mi bia ho na tum na ye gina na nko mobo a woni Anglo Gold for ebo yeso na ya twetwe nkomo na awie ne se futuo bi ho ana se kasakire bi ho ana se bibi ho a esenka mpanifo eka ho na anka ho obetim de asoso na yetima ko anim ti me bia ho na tum numbers nam de ye adwuma nwure no 07908443338 07908443338 ena Skype no enso 0208-123-6209 0208-123-6209 ubetimi afreme na enkomo ye ebaye wonso so se wo afutuo bi ana se wo kasa kire bi ewo ho a wonso ubetimi ate wonso onte ho ewo bre free sabre yakopim se ebebo no nso me ka wo se ebo no nso a me crossover akwa GP1 na so ye akwa kofa GP1 ho enkomo bo no ede ebro nti se wantima mfreme free sabre na bo no nso na afreme dia na se o baba bebeji u GP1 nti free sabre ko de ubetima afreme na ya twetwe enkomo ene enwumre ewo social Saturday ne so sanse ye mantamo brono ye nkronkron so ensemo esi ewo eso no emu ehun komo na ya na yidi no social Saturday so nti betima frame na ya twetwe komo ene enwumre Want it to be I didn't feature by your liver. Oh, and it does long be a boy dancing into Triano. Oh, a bay just want it to be I didn't feature by your liver. Hot! You're booming your part. Hot! You're booming your part. What you know,
Amenkwa ahoma no so na menhwe menua dofo ye wa ahoma so na mene no enhyase na yendi nkomo me pacho guri me wa ahoma so. Hello Sofima. Me pacho for say na kasa free wada roma erade adom me ho ye Opadi na afi. Mrs. Emmanuel wa Afi. Mo so bia mai na so ba bembra yanko Sofima de asante hene de kan say na won kwaso me boa say no yeah asem no kan ni de enwa na mkofo nso ko mko enwa no but uni ma rehosem si ye ne pam wo ma wo hu ye ya be ko near 70% akodi 5% no great oh ma rehosem ye ntimi you because the order that cry no mo am ko fo mo ba no mo sisi mo what ya say enti ni se pam wo mo a that's wo mo kwa adwuma ne ye tuntu for pa yetimi ye na ze na da wutie se mrantie so wo de chisre ne hama da bay no mitimi enya 1 ton of gold chisre ne hama da bay ada no question na busa wo dan ko se kwa wo no na wa Antina o se o peso chese nyankopon ka so obo wiase wiase yesi arrest my case dey be you na arrest my case mate o say ya na mo you say am to say ebi mu wo online say mi nko Facebook sa na man dabi say ya brofo na be wiaye na brofo na be yesi what ya say aso so ye kan so ye ya sa to wo mo be face slave trade o womu ba ekro na yesi womu nko na womu fa yesi kan na womu yesi na ye pam wo womu omu konsa to omu kutato fe na yesi chire nti edi akire ko pedi so to fe na yesi chira ba ye no womu ansan fa mesi wonu but say no wa na do ho ba nko asum ni bi ya se be ka hu bi anyway what ya say enti hu say ye no ye ntimi nya bibia che se bone na etimi ye na ye dua koma na ti se de yesi ye nto ye no what ya say na womu ti se na sanje yesi o say yes asem si fie na choka ko fa busa panyini esanity se wotimi atutom na akọ asante hene ho mo munti asante hene asem no ko asante hene ye papa kase pa te nyankopon a o si nyankopon anem no munti na asem mo sa so kan so good o so ebi so o so ma dwe ma so se even scan bia wo de ma ohene man no no wadi enti ko so hunu no emfaso a omunya awo adwuma mo ye ha se mo na bibia mo get involved school na mo si na mo bia mo yesi bia ye na mo ko o no so hu pa so mo ye de o mo ye tinum ni sa so kan de do kasem papa okay no sometimes it's me ya de bi but say people kwa ye ndwen ho ko chi sa ni ba ku ti mu ha tinum me so me de no why eda se papa yeda ye ma me no so asibebrebe unsu tia unsu betima afre na onsoso ode wadwenkyere ede aba said the medical aka no meka wo se ebo no nso pepepa microsover ko GP1 aso ye ti so obefra na wafre sanse mre na aka no eno so na onso wetimi de wadwenkyere de aba kama me ba cho good evening wa home so hello good evening me ba cho ye fro se na ka se free wadaroma Ken wadaroma unlo wa wo fidie ne kakra ni ni komo okay yanko Ken opani de eche se Solomon nyansa no de dia chele kwa sawo hu edi na che se the way we see ebubo asem no from academic point of view to traditional what I say the way also just a community relationship so what means we are very knowledgeable in about this industry nankasa when in and out of it. Yes. So on our advice on how to liaison between the community and the company. So the fata bia say community. Yes, because more community my senior bia community no more your but it's can we see back for this no dey do ope so no dey do ope nti on my moon nyina no enim se mo no mo dey an se mutu itika no e ko mu kroma keke enya na kre one a social responsibility or means on so as no because of poor management with the community no and reflected
Ama man for team move for no. Okay. If I just say, I don't know. It is also as I was saying, or no offense swinging and any one man for Akasa. What I say, just some said, yeah, no back. Now, analogy no my cross. I say, me to be fear now, so when your baby me ba betra hobby. See, yenye sao. Eba no se no de obi a anyi ntumu sa. Summarize asem ni nyina. What dey say? More or less no. We bu asem no, ezo no. Ai o na ezo di ko adwudwum na hu say we bu asem. So even though loss of life there, enye ni kasem. So enti iba our customer who said Nigeria mood so because I draw and I just say grandma I understatement because yes okay ya man piao that's it yada yenu ken so ase utia won so betimi afre na won so ode wadwenkyere ede abakama kama ye nyina ye kasa kyere ho na ye tutu ye ho afu de esi ewo ye ankasa ye kurom oboase ewo man Ghana mu emrantie emebunu ne emrantie anase mabawe ade a omakoye ya akofa saa wuyi ne yidi aba no ekwan ba ne befa so a ibetimi esi ano kwan ye no na Anglo Gold for eko utumfo na so na wodi nkyiremu ni nyina no ede ba ekwan ya befa so a emrantie na ebi wom so munya adwuma nye ene adwuma wom so oboasefo ya Anglo Gold ye no oboase munya mfaso bia mfiri wom ho ni nyina no utumfo nso so ede akwankyere anaso ode kasakyere de ama wom se wom so omo moden so wom betimi ama emeburu ni bi adwuma ye na emom ye obi anso no wom betimi ayede afa na adwuma ye na de okanesa no kure pepepe because ni obi na adwuma bi aba obi na betimi ayede enya bi ayede aye nti na akasa akyere wom na yenso ye di ho nkomo na yenso ye hunu kwan befa so ebetu yenso ye mebunu no enso efo na omahunu se obi wo na ade na opebia ye de abotre ene akrokro na ye de gibie nemum ye mfa ehye se chinchina ekwom di minti no mpanifo se de odena ade na odie nya de ekwom ede no nti so obi wo na aduane ne so wonni a na wo ekwom de wo na nkyese bia fa kakaben sama na se tutu asemfa ekokoko fa ne edi ye ne de okofa ne saade a no wamfa kwampa so ntu so betima frɛ na wo de wadwenkyere ede aba na yetimi akoyenim HeartsDigitalOnline.com.
Ochramu gifo no de yenim no nanso de besi kyran de yenim nyame nko na nim one betimi aboa ye ama bibia timi akoso de aman se wutie na opese ofra onso betima fra efrisa break ya me wo meet be se be dunum wo manim kai se bono nso me crossover ko GP1 aso ye na makofa GP1 ho komobo no de abro efri 8 to 9 no yebenya sofo achana na odi nyankopon asem ne mpaebo no nso de abraye ne enwumre from 9 to 12 o'clock no yebenya yenua kwabran awizi na odi nkomon ketenkete no nso de abraye nti nyi ofidie no emfam free ase sanse ye wonipa anase ye wadeoye ye wonipa papa de ema mo enyi ofidie no fam free so person frame ya obetima frame e wo 079084433338 079084433338 anase free wolan line so e 0208123620 0208123620 frame na yentwetwe nkomo efa nkomo ekoso ewo menhia emu efutuo enimu kasachire ene nkomobo ni nyina no de opese wo kana nso betimi aka bi na ye nyina nso yetimi akọ yenim kaise enche ebono nso me crossover ko GP1 aso ye so be frame na wa frame entem Obi ani
nyame a odi anim odi achi ono ne ye kane a ehran sanse ye de ho atunso de ade nyina bedi aboa ye de na mu nyina no Yesu eye awe Steven Ado Gidie Takashi asma okada na se Yesu ya we Moses Jache asani so minua TV Yesu jadinki jara widie Yesu tiasidie ebeyeye Yesu etiasi die ebeyeye enye isun ni adwendwen no mebacho good evening wa homa so Good evening no so for you mebacho ye fro say na kasa free wadaroma Pacho Solomon yeni nkomo anwumre ana Jojo yeni nkomo wasama de betu ho no asam no ne no krea na asante ne aka no na ohun say enkrofo no omukọ ho na etuo ekoka ho no so say according to sources and the minimum no yesi omutwa babu wire bi na omode ewura ho ewura mu esanity enti se wo obi fie efia enya odi akra no obi fie na ekwan edaho epono a yedi wura epono edaho yes one fem na ko fe na se ukoko twa mpoma na ukoko bu ba bi na ukoko fa ho a say that just we kromfo in other way around yes on the other side we kromfo because ada na ekwan da ho na wonfa sa kwan no oh na edru ba bi a wo yen abibifo na say oyemfa bi abibifo cross am ntonte yen Ghana for no edru ba bi a enya politics na me but me can asem so oh say yempanyimfo na say obi pre bibia na se nipa di na chi a oka asem bia to nipa tri mu a na nipa bi wo ho a no mafa o ma sorry no mafa no mu di achiri oh say even say sa party mi nu ya e wo Ghana ye na ma say mo ye he say according to elections are near say adwuma ho ayedin nti mo pe adwuma na aban ase so omo aba power ye NDC omo si omo ba omo bema ayi what they saying 24-hour economy adwuma bi 24-hour economy na mrantie na omo nya adwuma na omo bema omo adwuma aye oh mo ba power ana say nipa na mudi omo achi no omo ba power no enche bi ade but omo ba adwuma ben na omo create ana say advert ben na omo advertise say adwuma bi apio baby adwuma bi apio wo hanti no ebia yen krofo a mudi yachi ana say mo a mo pa adwuma momra bibi sabiansi but nipa no bi esori a no mo kọ adwuma bim se omo kọ pamo omo mo adwuma mo hodada na ye kọ pamo omo na ye akọye adwuma no se mo ye nipa 10 na mo ye nipa 5 na mo kọ pamo nipa 5 e wo ho na se mo nipa 5 na mo kọ ye no mo kọ tran se mo kọ ye adwuma na mo kọ ye no mo ni mo adwuma na se mo ni mo adwuma na kra na betua moka oh say omo aban na aba na wo nim say wo sa nipa 5 no mo kọ pamo nipa 5 no sa nipa 5 no say ye wo nipa 10 na enye adwuma mo 5 no mo kọ no 5 na eba na omo ba enye nipa 10 na enye adwuma still difference instead of say mo be train na ye be create aban na aba no o create adwuma ansa na wa famo because oba ye na nya ade kye ya na adwuma ba say mo kọ ye adwuma yes oh na yet ho na obi kan sama na so we ebi na mi mo de manti but sanya sam no kreso a ebi aka krofo ka ebi na omo si we
I say don't I say oh pray here o de kwasiafo kokoye here na o de nyansafo aba be ye so na say in a way what the Thomason so wo gina ho ma onipa o yonko nipa kan asem wo ekire wa o se dru bi a oba na odi kan ba e no se na o kan yi bi dru bi a yesi aprofo abesisi but what we say yeah Ghana for yeah de ye hu yeah Ghana for na ye hu nye obi the free baby kin mame na wasena member na so na me fa do twa to na me fa dwumedi nko ne bi yan kwa chiri ni enhwe ya bra boni yi yeah that's okay me me that yeah that ye nua Solomon so ase me ba cho Skype good evening. Hello, good evening. Yeah, not me patching everything besides that. Into Bassam. Into Diana, a pregnancy, what kafa. Me pacho ma koso kakra ma mente de wo kan. Ah, oh, sorry. They didn't say me patcho. They said Diana, because you're president, what kafa. O man pani ana. Am patcho ani. Asisi ya na de chin ya na o ma o mo delete buy o be ka kire angle book for say omo fi mu nyina omo hwe so omo be fo omo yi ni nyina ho ka omo prepare no so no omo mo den so omo be fo ma yare ka ho omo yare hwe ho ka ni nyina enu achi no omo atranse na omo hu ba bia nsuo di susan de bode hu be fa. Ah, okay. Binti what say omo de atu omo tinti omo koya sa wo say e kwa na mentie na ande ya na mo kan ya na case me sa te na mentie what say. Number Joe, your first and I free. Patron, because every Tottenham, the Mary, my Mary. What's it? And some of the two, money, I don't know. Now, about that. Okay. Now, you probably are going to show a work from you, probably are going to do. Into me now, that's a pa, yeah, buy a whoop and now go on what Nippon or then and 72 much woman, or to one master. And I'm one as a modern with you. I'm no master to yet again. Just yeah, man, so I see. Mammy come over, so I'm sure you see. Maybe good me all mobile. So maybe what mobile so low feeding and I didn't come away. What's up for you, man? Maybe your first and I got a friend, Daruma. What's up for free? Mr. Free, and you may got a friend. Because I'm relating. And you may obey my last caller, and what's happening out of for mammy. Mate. Opening near Kosovo Ghana, no. Me who is a Ghana, and a Korean Naga, any Ghana Korea. So, Papa. Sir, will be to Negumomu. Now will be a for 2 million in Semu. And I'm say, me party be Yato Aba Manamana Papa Wenti. Will be in a Juma. Me would 2 million a quine say. Me no me ko wura na dwuma no mu anya sa me fa kwa no anpo na me ko ho na emu me na mo fikiri o mse ko mu de wo mu e ko mu de minti e ko mu de wo papa wo bitim bobura wo bia fie sa aduane wo su ya no ko fa di Jesus said do wa tare mi no nchim o ma do ni video wo papa ni je bizarre sa kwa no so ya sa kwa so de fa no oh ana incident in so isisi you know was for ye makwa sen bi embra ne sa nanso so Nia papa your president in the car, you know, so I'm on fire. But you know who I'm in Tiasi. Okay. Yeah, I send you that bread. I'm some great consultancy, and I said a bear on no Benumas to be a boom. Then you want to send a woman of Fafanaka about so fine. Ah, okay. Then you will poor coming in another month of 1 minute, 1 minute, 1 minute from so brown. What's up, Major? Who I'm in Tissassi? What you are saying, so no one, you know, yes, sir. That Mr. Fury is so as therefore, Major Mr. Fury, as semisona, me the Median baby, and Mr. Moore friend, I meet him in fact, me the cancer, my boss, a bon on swan. My crossover, could GP1 and so ya quack of GP1 home come bono ediaba, and the abonon soon will see you see the nurse. Yedi Median yana esi oheya nyame inchiramo mo amutimi frɛ ne mo amantima frɛ nyina yedi nyame edamwase sɛ obi kan bibi na ankoyi amfa ma wa esrem ye nyina yesua de moma yemfa enchicheche ye ho na yentimi empem emfa enko yanim enti
enche na yedi GP1 na wa no so ede to so ede amamu enyi ofidie no mfemfra ye moso mfori akwa sofima na otimi nkan ye to so na yedi GP1 ho komobo no ede abramu enyi ofidie no emfemfri ha sei Hobi beyawa efiyadie Mede me kapye paya no be asasano Amani we efrinde Abara say efrinde oh Yade kwakroya efrinde Me ame besame yari Yanuna bibenyawa efiario Mede me kabia bae enobia siso Amani we efihine Ababra say efihine Yare kwa minemi efihine Minemi Besame yare Be cramming nine This only part line Be cramming sa This only part sa Yale kwa great freedom Me am there Besame yare Yale kwa great freedom Zoni banaya Daria timurani maya Yaria mama kere Yaria timuramu Daria kwa kwenti Ene makade Tifo esama mwa akwa babio edeba hotdigitalonline.com so GP1 hour bre na edri so hwe bre na sabre abonon son na utie na usase GP1 no de ba dia GP1 ye yankasi kru mu haba man ye de ye edro GP1 nti chemicals bia nim onumu a any side effect bia nipe enum edro no edoso nti ama ho adanse no so edoso yie papa Se wutie me na wo yade bi ehye ontuma mu yade bi etete wo yade bi ha wo ema wonije entimi nwe ope ya edro ba kope na metimi akamfo de ama wo se ma won sanka edro GP1 ni bi na entimi emwo wiye Sabri ye wo mu Bible si ye obreboni mu ewie mu nyefe yade ene namframa mu yade bebrebe ayi ne ho ewo emrono ene mantamo ene nkronkro eso yade etiti nipa yade di nipa wu yade ema nipa enije ntimi nwie nipa yade afratene nipa dodo no enije so enso enenwumre di kutamensam ena mede ema sede osomafo no abra na petro ene asomafo no nanom kotro ububuani bi ano de osesi sika no won se yade sika no dwete di ini bio na de wo yensam ena yade ema moyi Ewurade Yesu din mo sore ne nante sofu ima mini hwea metimi ede ama wo de wo mensam a metimi de ama wo ene edro GP1 no sawo de ko ne koso bi hwe sanse wo sohwe a ubehu se edro no eye du papa na edro no ne bo nyeten ba ko eye 30 pounds utomienu a yede mienu ebema wo 50 pounds ene kra de ye kai wo se uto enan a de toso nu de ebema wo kwa sanse offer no da so ho busumi ewieye na wo twese na bedru na wo twese ne no na wo fa ni nyina ko nti senkamene wo de a kane ya free ne ya nkusi ne so no de nanka wa make sure so won setima kan GP1 watom akoma nan no wagide to so num no na won so wetimanya mfaso no emu ebupin be se be miensa sanse GP1 ba ko ye 30 utomie no kura na ya tiso di kan ma dada na asan to nan asan de ba ko asan pie so na se utimi se ya tete so pa yi pa etimi e de amount Semeno dia na mepe edro ne binti no ka mefre GP14 ewo 074
07424534161 07424534161 saa number ya media ma won GP1 ye number awofre 24/7 abribi abefre bia no ubenya ubi na one no akasa sanse yenro no ye nton dwaman so sede ebia akọ shop bia ubenya bia to anase drugstore anase pharmacies bia ana akọ chemist bia unya bi nto nemo ba bia GP1 ye be kire se aha na onsa be kan drone bi no ehode ye okwa onsa be kan GP1 ankasa bi na wetima benom na etimi aboa wo na dance amanfo edi na obati bi no wososo wetime dia dance ni bi na hyenya kopon animonyam na edro no ekwan faso no edro no hia me yie pa sa otizika aboden ekoto edro de besiwo na wa no me se de ye hye wo se no na wa ha me sanse intime enya ho adwuma sanse edro no siwo no eni kwan bia se betime aye magic gise edro no ko onipaduam na etimi ayiyi onipadua no mu no wo hawo ne amane anase niema asisi wo onipadua mu ntini no mogya no mu nyina no etimi ayiyi no nyina so etimi afiri ho etimi ede amawo so on sanya kan edro no bi pa o sori anopa de edi kan be call yem no ye edro GPY no na wo hwia trekese miensa na wanom obeda de twato be call yem no GP1 hwia trekese miensa na nom ye ne sampre no dako efaman we de sanya adwuma eden kra emre na utieme na okase ebia obia ompa de anwuna na se untimi nom ade anwunu kakra GP1 mu anwunu kakra bi emunya anwunu bebre na so obi wo ho a free ne mofra se ebisi ne mpanimfie so chocolate ne niam ede adokodoko ne manko na wodi enti ebia GP1 kana no so wedi anwunu dodo da bi anyanwunu kra GP1 edro no entisa ya no modro bi a onum na wotwe bosome afekra na wote edro no pampan na ne sent ne wo tirim no yesa na GP1 tie na obenum edro GP1 na wo obi a ompa de anwunu wa ompa de anwunu na mecho sa penso emu ye wom kakra na se mu ye de nso hye kakra bi fasi unchan na wonu maduro ni wie ye no na wanum nso no de agu akire within 3 seconds no trust me se ubun se wonum ebeto so pa ma wa appetite no so otimi akosoro na wosori anopa se de edi kan kan no ye ne ade edi kan kro ebekọ yem na obeda ade twato kro ebekọ yem se wutie me na obeka se sofu ima buei media me de duro so okru mo na bede modro metima no bia mana ye ansa na ye se ane obetima no waduro no se de ya hye wo se no na se de GP wo ya hye wo se no sa pepepe na obekọ so anom no ede amaye na ubusa me se sofu ima na dro GP wa wo kan wasem yade ben na etimisa yade etimisa na de sem kasa me bobo a enne dwumadie kura na ensi na mentime mubo enwie yade no edoso wo nim sa yade wo wiase edoso na adanse amanfo edin wo afidie so wa watibie ene wa hunu bie e wo Facebook ne YouTube no so nyina no ne nyina no e asem a eye nokora enye se ebia hwebo adasem bi na obi eka asem a eye nokora pa trodo no omo ka kiro no so what say obi ka se na o cancer onum GP1 ne bi etima bo na manakwa na yese no kwasem na wo ka obi se no wo prostate onum GP1 ne bi no abo no amana etimi eko obi wo prostate enlargement onum GP1 ne bi erade na madom so amana ko na obi HIV also no maduro ni bi no erade amanoko obi sinani o de hwade a na wo hunu hwe wo hunu afrifa kra wo se Africa wo hunu African so wo se afrifa na yese utim se neni no ayesi one time we se na confusion na mane ma basa na onum aduro GP1 ne bia ebetima clear woni no so ama woni no eso etimi atoso pa na bofra bia semota kan se emuda ho clear na obehu bibia obehu ne clear chese enya de se uhunu bibe TV so TV kura beka se once na bi ne namani da bibia ne namani ti se wutie me na wo eniyare na wo hwa ade na wuhu ne yi a me so man sanka aduro GP1 ne bi na ebetimi aboa wo yi papa uyi obi a wadwuma wo ye no eye transe adwuma enti wo transe ebia 8 hours na 10 hours na 12 hours a day enu nti amasisi ade de wadamfo na oyonko da bia wo sori ana u complain mesro ma wo sanka aduro GP1 ne bi ni titru yenuanom amoye adwuma hotel na mu lay bed no mesremo won sanka aduro GP1 bi abetima boam sanse mo adwuma na moye ani sisi ade enenam mesro won sanka aduro GP1 bi abetima aboa ye pa wo so ebia wutie me na wadwuma wo ye no ebia wo ye adwuma Sainsbury's Tesco's ene Morrison's ne other shops no aka ne nyina wo so opa wo ye packing ana loading na wo ye unu sa ne mani nyina no e manual 100 ni ya se de tie bia no ubenya problem e wo unipadua no mesro ma sanka
edro GP1 bi nanyi saa ne ma nyina emfa free home awo me nuanom ma ne me ma na mo ye adwuma o care homes ne ade no nipa mu apagya no ye no nyina so ede wo haw ene amane ba o kwa akwaji obi nkwa na so kwa akwafa ho akonya yade ne nyina ne se ma sanka GP1 na entimi ntu ase entimi emfama GP1 adwumadi edi na edoso uyo obi a wotena se bia wotu kwan ko Ghana obetena prem obesi form na ase apagya na na mu nyina akotodwe mu nyina no ne emu dodo mpenfo bese me ho dodo me kakra na obunse ubesi free prem no wotu kwan kakra bia ubesi free prem na ho dodo uyo obi a wotena ka edi petrol na egu mu a na ase petrol ne bofa so a na ase ofe na ase uti ya wo ho hwie enyeyi mesro ma wonsanka edro GP1 ne bi ebetima boawo ayi saade ne nyina atumi edi afiri ho edi amawo uyo obi a obi di perfume bi a na odin kakra bi gu no ho a obofa so na wani nyina ayekọ mesro ma wonsanka edro GP1 ne bi na ebetima boawo na abresa ne me ne nyina ase edi amawo utie me wo osa eduane to yema na oyam kekaw na ubu faso na oyo hu bibia enyeyi wonsanka edro GP1 ne bi a ebetimi aboawo yi papa na etu ase edi amawo asema America ni nyina eya ade a yenua no mu bi adofo no bi anom aduro ne bi saa ohaw ne amane ne bi na no mo wo nyame na madom so yi ni nyina afiri ho ede ama omo nti ena menya kokudura mitimi eka na mekirikire mu saa ede ekire wo na GP waduro no sedi isi ya nwanwade ene nsenkyerene ewo nipa asetena ene nipa abrabo mu no mekamfo aduro ne ma wo nti na America sedi e wo mensam a metimi de ama wo eye aduro GP1 ne bi se nom na onom a ebitimi abo aduro no ba ko eye 30 pounds utomienu a eye 50 pounds uto ennan ade to sunum no ye de beche wo free enti misro ma wonsan kan wo de ansa na offer no ekọ na wie because na otwese no ye beba no na offer no na eni ho bio na ekọ when is gone there's a kwa na ko nya de a obetimi a reverse ni ebio timisro wa bomodin se wonsa betimi aka wo GP1 ni bi e ma offer ni ntwem ansa na oni agents no anase ya na musifo no akwakoye akotwe na atwetan se meti se na sofu imane ma agye na ekase woto enan ade to sunum ne de bechew na ade na me ba na de to sunum mo bese won beche me pamchew na wotwe se no na offer ne twem ebetwem 31st se 30th se 31st nso na bosumi bi wo ende ye no a na se offer din nyina ye dey ekọ ti se nka mene wa nka meko akwakoji mi GP1 no meko akoto mebo hu modern akwakoto eye maako eye enan no na de to sunum no na ye de acheme kwa okay menya ofrefo bi wa homa no so na ma menhwe de obusa na yenhwe ebi ana owasim bi se bi fa edro GP1 ho kra ansa na makoma magina akwaba me ba jogudu me wa wan mezo good evening me pa cho efro se na kasa friend odaroma me pa cho efre me abna mabra yeni nkomo anwumre so fu me introduce obi o ma sorry papa bi wato bia to bi but de wo kan mo kan last week sa de o top 4 ni amount the total 5 also call old control the hon o top 4 o top 4 no mo ko fa pada kitwe bi se no 20 ofre me na me se me de sa no mo kan na anti de wo kan me pa cho nya sa na wo ko ho no mo a etie nti me sira mo mfa ma no why because papa me introduce you na che ama o to de bia nti se mo ka se obenya ba ku free a me sira mo mfa ma no okay powder ewo diem ewo container mo me o se powder kitwe bi e kan nti ono de o expect se GP1 na bi na mo de be ma no sa na wo ka me bo a sanity because your product ni nyina ya tro bia ho GP1 nti ensonsoye bia ni i product ni nyina mu na ma menkyere mu kakra unu se ye wo powder na bi wo ho ye no ba ko ye 20 pound ye no ye friend no berima bi didi asan di bi o se berima se bi o bia wo pese unya hoden na otimi gina na so se berima no ye no powder wo ho a ye mema de ba ko ye 20 pound ene ye ba ko so powder the same thing ene berima bi didi asan di bi o ene so wo bottle ketewa mu sa ye no so ba ko ye 20 pound ye no ye friend GP1 for all ye no eye adwuma te se de enso no ye adwuma na but we obi a ye no obi a wo transe na se osisi eye wo ye mu ye wo ya na na se apija wo complain sa de no nti ye no so eye adwuma te se GP1 enso no apepepe na powder no de ewo mu no edoso che enso no kura bottle mu de no na powder na de kwan de te ne se kwan fa so no ne se wo benum a wo sa teaspoon no kura ye kese no teaspoon ketwa no ba ko edigu cup na wano nsu hia ma na huru na de agum na waje eso ama na dwo na wano ye no wo betima nom ne be se be 5-6 months kura na powder ne ensan so de utie ne se ubi anom powder ne bi da wo betima Fred ya dance se powder dodo ewu mu se ne te enu ti na me pese me make sure se me ye clear se de powder na do o mo de man on e wo bottle mu anase die mu na wo ya tro ho GP1 anase enye GP1
Or say I try home GP1, but a cake to a bisa. But only panel also for him. Okotesco said, Okoto tomato puree, Otoba, Quabama Baku free. Now, Baku, oh, I almost know for tomato plum. No, my master may better say, oh, say, Mobamano GP1. Full one to say we no back. Sana woka meboa. Ebe powder. Woka powder nti misro. Mani ewu bisa what else? There be am wani mani panem frame me. Why? Me pa cho you. So wo me number. There be. Me number. Pa cho ubetimi text aba we say so ama me. Okay, meba. Ma me hwe na se meet my phone number na jan so me mfa to so answer. Na me mfa o number no na after the show me frɛ no mani pa no afrɛ me. Na ye hu kwan ye de be fa so. Ebi ana de wo kanona nipa no kro bi okono powder no kro na ye no kro abo no kro chense de na nke bi hope because okay some say we no wire anti no yeah anti I was no na mo de ma no okay me da say anti no more explaining enunti na ma je number me no be kasa em say ebi a nipa no kɔ en nchiremu o mo de ma no bi a wante se bado de ye no wo be kasa na ye hu kwan be fa so a ye be hu de be ye why yada se bebrebe yada ya maame no nso so ase papa okay etifo GP1 hour bremu na ye wo no na minim se nkomo ekoso nyina maaje na eta ekiro na wutie ni din na minim se edia ode nte ho beba se mi yi anu yi se man yi anu yi maaje na ba ode mu nchiremu nso ede beto so ede man okay ma menko ahoma no so na menko maaje na akwaba na mene na nhye enkomo twetwen no ase ene nso so magina so teme nka krasa so dwen ka won anwumre krasa so dwen ka nyina sofo yima na pacho mo ho te sei erode adom ye ho ye pa na magina nso ene GP wa busuan no ho etesei adom nti ye nyina so ye ho ye wa haboni bi ensie ye da ase ye de erode ase papa na nyame enhyira won so se wanya abotre ewo ye ho da ne de nyina na me bo opunu mu so a ubie me na enkomo a efa edro GP1 ho ene efa nipa apomudin ho na fa nipa ayaresa ho na fa nipa efa ahodie ene ne nkan ko ho no yebusa won so a won kasa me de edro ne de menya de aba nipa dodo no na nimu edro ne ntino mini emre ameba be kirekirim na me frɛ obi anso a utimi ba me da ase enso e wo sa kwan no so yes ema okay magina ene ye be hye enkomo bonus na ansa na ye be hye enkomo bonus no se ebia asemi fufu kitwa bi oha opese udi kan ka ansana ya shege media na se a ubetima kan ansana ya de nkomo twetwe no nyina ahyase yo so for imameda se de kan me pese me chia ya tifo ne adofo UK ha teacher efo ne epedi ne ko America e ko Canada ne aba mainland Europe the continent for echiechia mu nyina ya da ma se September ya de Ghana for ka ho ene ewiase afana bebia akabia omutumi train program yi na memenda bia omo making sure say ana me pese me be fone be fem making sure say what the fafra from the uncle that's so be omo hwese omo nya ebre ema program yi because bebre na tuni in over the years say omo kano krese se line yi ama onyankopon amfasa akwanya yi ameto ho ama wo mo a age bia nke kai omo ni atiasefo asasiso yes entino enipa bebre eni so de ye ma wo mo eno nso hye nkran pa matem bia no mo frɛ ya no pa wo awia wo nyumre anajo yenso yempese be pupu yiti ye be wo hotem bia na so for you must say odi kan no wiom ayenyu wiom ayesun na wiom obi tie me anwumre ye obaka se magina na adan apocalyptic ayi na fe de na wo ba be kan de bi eye reality eye de asie de wo ho ho asem na me pese me kan anwumre me fa ne tem fe nan a atwam and from a bonny be boy arch the one who ye much as a bien so fear as a fear and you know and I wouldn't so bubble that Sankophobia on your year Juma now for coffee will fear time from an boy no what to me they will say so book say me de be and family cry
na yɛda nyankopɔn ase because ɛkɔka a ɛbɛka bi enti no saa berɛ no nso deɛ na ewiase mpanyimfoɔ no ɔmo na media so ɛbɔ kɔkɔ sɛ biribi sei na esi biribi esi obiara ɛna ne ho so yes ɛhwɛ ne ho yie enti no ɛma nipa ni baabi koraa ma asɛm koro ya ma yɛka yɛgu dan mu GP1 ya na nyankopɔn ɛnam so a kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ a na ɛdedadeda hospitals ebi dedadeda ventilator so ɔnam mpanyinfoɔ bi so ɛbɔ dede ɛma bebree ɛyɛ self discharge ɛbɛɛ fie ɔmpanyinfoɔ so 48 to 72 hours bó sɛ ɔmo asɔre na ɔmo ne nam hɔ ebi nso ɔmo saa akonnwa na kɔfo bebree anya no nso ɔmo deda aso saa wuwu yɛ yɛnim bebree mu body na sɔfo yi ma kasa asɛm yi pɛ na mepɛ sɛ mesan ka biom sɛ say news so sɛ wotie a yɛbɛka sɛ cases ɔmo frɛ no flu ɔmo frɛ no flu cold flu like symptoms aba enti no brabɛwɔ vaccine anaasɛ bɛwɔ flu jab anaasɛ bɛyɛ sɛ sɔfo yi ma no korɛ na ɛwɔ mu no ɛna da no mede ba ɛbɛto dwa no sɛ kɔ n'akyire no new variant na aba da no yɛ ɛhɔ nso China a na efiri aba no a yɛfrɛ no MPV no okay the symptoms no ɛte sɛ COVID no pɛpɛɛpɛ na ɛno no asɛ ɛnyɛ hoo because media ne mmɔdɛro ɛmiehu sɛ na ɛkɔ so a kyɛ sɛ sɔfo yi ma ekum nipa nkasa ekum nipa mo a moyɛ adwuma wɔ hospital pamcho ma mo mfɛre anwummerɛ wotie mi sɛ woyɛ doctor woyɛ midwife woyɛ nurse woyɛ a friend sɛ care assistant anaasɛ bi a wokura managerial position bi anaasɛ administrative position bi ɛwɔ NHS mu care homes any other health providers woyɛ adwuma bi wɔ na deɛ mekan wɔne meyɛ adwen sam pase sei na ɛkɔ so sɛ ni nipa ebu fa so a no kura wɔ hɔ ne sɛ saa variant no aba a yɛfrɛ no HMPV no enti no kɔkɔ na media boyɛ mfie nan yɛ atwam a na ɔmo yɛ dede ama yɛtumi ɛda yɛn ho so no saa de na ɛni hɔ no ɛne meme voice kitikiti nyame adaroma ɛnam sɔfo yi ma so ɛne yɛpanyi Van Dyke so ɛde bɔ saa daro yi ɛna nkɔfo bi kasa a ɛma mehu sɛ yano ɛduru akyire paa enti bia obi hu ne sɛ memene da bi kɛkɛ ne abɛtena na nipa kakraa bi wone nipa bi kasa a na ɔmo ka nsɛm no bi kyerɛ wo na wahyɛ da ayɛ wo ho din sɛ de wonim deɛ ɔmo ka no na wopɛ sɛ wotie ɛyɛ dɛn na ɛkɔ so ɛwɔ abɔnten hɔ yano duru akyire enti GP1 yi sɔfo yi ma sɛ dɛ meka no pɛpɛ sɛ yɛpanyin bi a yɛayɛ damfo bi a ɔne n'abusua yare emufie a kyɛ sɛ ambulance ɛfɛ funu ɛna ɛbɛsi fie n'anim a kyɛ sɛ kɛno na nka ɛba bɛfa ɔmo akɔ a biribi nti ɔmo ankɔ a saa nnwumire na awurade ma ɔmo nsa kaa GP1 yɛkɔ tutu go ɔmo fie anim ɛna ɔmo wiawia akɔ sesaeɛ ɛbɛnom yɛ saa asɛm yɛate but ɛhyɛn sɛ refre wɔ nti dɛn nyinaa yɛbobɔ yɛ ho nkaeɛ ne yɛhu sɛ ɔhaw ɛwɔ hɔ Sophie ma ɛhawa a kabɛpɛ sɛ saa ɛyi friend sɛ wei no voice ɛyi no ama ewia ate na yɛwie a ɛde ɔmɔbɔ no ato aso okay mɛda magyina ase na makɔ akɔfa saa yɛ voice note yi ɛde abrɛw ɛyɛ adanse a abusua bi edidi a ɛno nyame enam so ɛyɛ covid time no nyame enam aduro GP1 no so aboa wo ho saa na yɛyi mo nka yɛ sɛ ɛyɛ HMPV saa yadeɛ no aba no so no wudi agoro a ɛde wo bɛkɔ sɛ deɛ covid no ɛde wo bɛkɔ ɛde amanfo bedodo no ɛkɔ yɛ nti bɔ ho ban na hwɛ wo ho so yie sɛ deɛ bɛyɛ a yadeɛ bi ema mefiri wura abra wani ɛna wo so wani bɛba wo so na abibubu ɛde wo agu ɛda mu yɛntie saa voice note yɛba yɛbɛtoa so akɔ yɛdim no restaurant BDD and this guy walks to me because I'm in Nimuno Messiano twice both the summit na you know UK no and in another bar landmark and ani papa introduce you to me
Oba I say uncle, I say minimum. Born papa din and I'm home. I saw Baba di Brunia. A friend papa is here and in Akasa. Yeah. Dangerously, seriously, the man is bleeding Ankasa from the heart. Now, the entire yes are audio way. Makasa about the GP1 product. From the time I minya coronavirus, I mean, me yiri mienu, nyame ye free more ye draw way na jay. I've been on the radio, I have been on every platform sending this message across. The biana matro bibi na me dia babontin. Masheda na me nemo kasa, minuano masheda na me nemo kasa. MPP4, friends and family. Please, muntie masem. Obian koto drone bi fancy nchen. Wo dia won nom kra fasi ho. Just in case you get hit by this deadly coronavirus. A vibrant young man, very handsome, full of life. I never thought. Say not that day no about the crime in Wako. My soon is Suankasa. And intimate mess remunina. Mamu mayenka say yehuyanka na kachiri. O papa si o try say yemfa bin command or hospital, but ya makwanya mayan fan command or hospital. To Toby. Me sure say seka wunya bin nom ya. And go be sorry within 2-3 days. It is not a joke. Men kasakeke. I have devoted myself. Say a drone or more de jam and quano me promote to a drone ama jiasiatin and kamaye. It's not about money. And I'm saying to everyone, let us share this message across and save lives. We need to save many, many, many lives. Anyone who is close to us, let us all try our best to say, Sir GP1 drone, I wish I can send this audio across for people to get this disease, yet deadly, serious. And you know, I no cre Montona monum. Because at the end, you know, dear, but you can a best how we are here. Different. But I have chosen to talk about the coronavirus because it's killing us. It's taking everybody, almost so many people, off this land. Mr. Mumuntieme. Now, move forward, some message we say, bet me a quabontia. Move from como bien say GP1 a drone, ye can was some bien Toby. Now, on fencing in China on nom. Anopa any numre, anopa any numre, na emoya hubain. So ni mo bia o yare da hon so ampa to bi fa komano. No mo benyankwa. Ongu. The moment e be wura ni nipadua mu pe, obe sorry. I believe it. It's true. I've experienced it. I've sent it to so many people o munya bia o mo sorry. Ghana te ho say obeye lockdown. I've been on Wuntumi Radio, Nansanene. I've been on Oyeripa Radio. Their prime time news, 6 o'clock. And I have said it to our government that Senka Obenya and Kawontimi approach GP1 management team, no only Omunyan conscious, Nan Kawontimi Toby Infama, any hotspot area, they thought that is how it is. Nan Kawumuma areas, Numbi. It's cheaper that way than the lockdown. Damasimi mayina yako. Mira huye of a Kenny. Idamasi.
Etiefo openi ekotene nkan eye MPP UK chairman eye Ofake idin adodo no a edinim no ne Ofake eye Kingsley Eduma Ata ne ena yekote ye no saa audio yi oye no 2020 abra na covid no mu aye denden a ono ankasa ne nabusua no nso no sabio covid therefore de ne sakoto won so anko kope wo maye wo bone no nyame nam edro GP wa iso ena eje won kwa eno nti ena ohu akokoduru ene nam ya wotimi di adanse a etise yi nti na danda nyina ameka ne se de yehunu de ensa kan ayo ne ho adanse na yedi ne nti we ye Ofake adanse a udi ye wenim se wutie me wonso onom aduro GP wa ne bida ede na wonom aduro GP wa no etimi ayama wo asembise bi efa aduro no ho anase wo adanse bi fa aduro no wonso betima kan ode na ahye afoforo nkran anase ebia wakoba bi ekoto aduro ne bi ama agency ne bi aye niemo ho wode frafidie so ne ka se bia wo ba asofo yi ma so obeto aduro ne bi no ma aye niemo ho ede akyerɛw ne nyina no nyame adom ma agena ewa homa ne so obehunu kon befa so obesisi asam afa se bibia nso ye bokode a na adanse nso na wodi adanse na ahya afoforo nkran se de Ofake abedi adanse ne bi na ebehye afoforo nkran no na eduro bi etise no obi tie na oni kuro ha ekuro yi mu na wo hwen life ewa amanone ekuro no bi eso no obisa se ekwan be no obefa so obenya eduro GP wa ne bi ato a eyitie wakora ye head office number no eye 074 2453 4161 07424534161 sa number ya media manwi kai se me se 24 hours apribia obefree bia no ubenyi obi na one nakasa se mpo ofres of ima ebusam bibi fa GPY no ho na mene wankasa ye ne wani age ho a ofres sa number no a obetimi a reporto e de amama agena so behu kon obefa so a wono obekasa na se mpo ache opa bia mia masan fro na media ache opa so etimi e de amawo se do GPY ne bi na open so a ofre no so a na oni ne di ho komo a be kwan obefa so onsa be kan bi se opa agent bi number bibia fa edro GP1 ho bia se bisa bia fa edro no ho bia se de ye maami efre bebusa emu bia no ofre ye ya yebenya abotre ahobrase no obu kwan so na ye yi ne nyina no kama etumi de amawo okay mamenko na menhwe de owa homansi na memusa na de ode ba ansana me de numbers no atodwa me ba cho good evening wa homansi so hello be ma say Remember saying Bema say, Yemro GP1 do say. Pastor Musa say, me go to Jena, I am me, go to you. EP1, it's Mr. Cotoya, the Ebebo do cry, Ebebo papa. I will take me, why? I bebo pa, once can be Ebebo, why? Okay, Miss Medasi pa. Yeda yenua be ma say so ase. Oso no de nikotodwe. Nikotodwe na first ne ye nkura no mpanifo se abro abebobo ana akokra abebobo nuru bi ya sa na ne friend ba we de GP1 bitimi asa kotodwe yare na ama ohu etimi atowo sanse de echen kotodwe no so no GP1 itimi ye ema no ebro so. Okay, ma menkai mo se wo London kodua ma say na opa edro GP1 bi ato. Na owo baby it is Southeast Londoner obitima free ye nuaba Vera ewo 075 02 24 5910 abra meguso amedi agency number etudwe nyina no opese ofra unsu bitima fra ofra betwa so na me ne wo akasa sembisa bia wo fa aduru no ho no na wabisa na yenya abotre ahombrase no ogu kwan so na yeyi ano so kama etimi ede amount okay. Say you drew Tottenham, ye knew about who fabrifi a whole ena o. Ubitime Afrano ewo 079 44 17 17 15. You drew Broadwater Farm, Tottenham. Okay. Okay, my man schedule. Bema say. Why are saying, Pajo? But when you're £30, who told me you know near the amount of £50. Auto 4, you're the Bema £100, the toss of 5, no, you're the Bema say, Bema say, yeah, you will be a method to Namari. £50, okay. Minister Baku grab it to me as some name. And they would we are number 1 and Monday, number discover my children is the choir, and my first man, the umbrella. Bema says, oh, any my main head office number, Ofra, or the drone by bro, if you only pursue their bro, why?
Okay. Nti why you ready What me is fa no number? mama? What is no man to so? Na me try na me amare ngene. Okay. Ene o de fatu so na me bobo number ni bio. Why? Me dey me crash ni on time ya na mo pen ni paper da me. Nti me ene make ka number. Make ka number no chro. Number no 074 24 53 4161 074 24 53 4161. Sa number ya media ma won 24/7 nti obia betima tro sa number ya to the here dem no na wa fresh sa number no na magina ene wadi nkomo kama nti so pedro ni bia na agent bia me obro no so yankasa betim de edro na bro wo fie na bibia nso etimi akoso kama etimi ede abro. Okay, it depends say the number no na media to so no nti ochra o de fresh a number no after 8 e bia 5 minutes past 8 na say we interview and say enkomo bo no o frɛ magina obefa na woni wo edi enkomo. Okay, ma me nko eye Tottenham Broadwater Farm e ho na inu aba na kunu edu owo ne number no 079 39215240. Anti insunsume ewo Chenford ene eye Waterm so Livingston ho enyina sonson ho nyina no eho ena anti insunsume owo ne number no 079 51345658. Yenua ba part ewo eye Wembley ne number no 079 60899794. Yenua ba Plesla enso ewo Upton Park ne number no 079 46761866. Yenua ba Julie ewo Tontehit ene Croydon Mitchell ne number no 074 75423303. Okay. Yenua Nana enso ewo South Norwood. Nana ewo South Norwood. The number no 078 86 89 6343. Yenua Ejay ewo Greenwich. Ejay number no 078 50 01 7810. Yenua ba Mary nso ewo Stratford Walthamstow. Ne number no 078 86 62 3676. Yenua Offer enso ewo City of London and South East London. The number no 079 61 06 8635. Yenua ba Majua ewo Canning Town. The number no 078 53 152918. Yenua ba Tina enso ewo Northumbria Park North London ho. The number no 074 32214035. Yenua ba Rosina ewo Custom House. The number no 078 61 73 8078. Yenua ba Joyce ewo Honzi. Me chia sister Joyce na enwumre. The number no 079 03 504426. Yenua ba Martha ewo Hakini. The number no 079 50 39 7071. Se utie na unbusuani bi ewo maiga na mu omaiga na wekuro bia so anabro no bia so na ope edro GP wani bi edi amanwa. Okay, ma menhwe na memfa. Okay, the mepacho wa ofren obetimi assign afrebio na mafao ti se ope edro no bi di ama busuani bia wo maiga na mu a wo de free head office number no misadi 2 bio edwa bio. Head office number no 074 2453 4161 074 2453 4161. Okay. Ma menhwe menu ya wa home so. Me ba good evening wa home so.
me pacho me joso na pombo ko de ya de rade ase one no wo akiri pa anti bobe is mami bobe is mami me pacho yanko okay me pacho drone me here ni nu ai okay GP1 no mesa jamafo odi ebi abrem da na papa bi antin so amane di bebrem ache pa na me say share mi nu ni nyan be yo kina nka mepe na wo fan fa pacho wo Roda Height me number ye flat 6 355 Roda High Street me code ni 5 LG SC16 5 LG unim mame hwe na me fa number no ho me de number no be ma margin na wafro why anase okay sir okra Road Height open Kent Road me be mu kakra mo mu hwe kakra o okay o de me mame fa number no na me fa antu jina ko ma papa bi de bi brem wo ha ana jama fo so de bi abrem la za o okay jina so na me hwe na me fa number no na your friend say the camera no me din de Mr. Dako okay I mean for number no na me the number no be ma agina na wa fro after okay. Oh jina so me ba ahe na number na kura akoshi okay oh me number na me bo ma me hu why inti ma agina be from after the show no ho kura be fa so unsabeka okay yada papa no so ase utie na so pese ofra nso ubetimi afre na nso so wa dance anasa drone bi na wo pen so a emu bia no yebema kwan ama wo akasa okay ma menhwe me nua dofu ye wo ahoma isi me pacho good evening wa ahoma isi so fu man pacho won ti san erade adom me ho ye na nso e ye krokron ye de nyame ase na o birthday na ko sai ai ko ye pa me da wase na wanya party antum san from am bompa ya mo next year na menya 72 esa 72 so no man kase esa next year 72 ona oyirewu na so wada esa na da mi body na fi ma wonim say me ka say GP1 nkofo ni ania konsuo no too much media ka me media won say manoma nya mo experience me kwa kwaje powder ba kwa 6 powder no tio o fakitwe bi ku ka tamase anopa bi a eno ye chance won say especially ye adwuma kutakuta bag no wa hwe kra na esuo na kopie na kogu no mum edika oje powder ni 6 ya wo de fagu coffee na nom ne hwe chese yare e friend flu ona ma ye oye ni nya ba yira ko go even kura so no yire kura po ehyiamu a wa hwe adi se di heater ka wachi atadwufo a wo bete de hey enti ya de bi omo ye nsuo no aya mo ana de ba kwa me ma advice say ya num GP1 ne ba ko ma o yare nko ada na me ye wa me nkoje 4 ne fa ba ko nka me ho ana me ka no so ho far better okay ebi wo ha wa num ba ko mienu a no ati adu obi nka no wa ja no agugo na wo se adu ni nya adwuma nti me no dia me kwakoje 400 pound ne de ba kwa ka me ho okay wo na ya na muru esiwo poti no so ya na mu sa won tanka anu so ya adwuma o emu de na wo kan wasemu esiwo poti no ese wa bye usro bye na say ka ho asem no ye frɛ no die emu oduro ena wose esiwo poti no ye no kra de 10 pound nti ye no ye bɛka ho asem na ma agena wa homa no so last week or the woman ene me de baye yire ne pa ma nti wonye prepare na me kai atiefo se upedro ni bia se da me ka na ama busuni bi wo my Ghana mu a ye no se de etie bia no obefre eye head office number no na yetima hwese onsa betimi akan edru no okay ma menhwe emsebe ma say sanfree bi I don't know so wentima ancho number no be ma say okay
Bema say em say ne ho ene koka ne phone na asan frenti radio no na yesan tene nkan ebio na me kai wo say ukọ Canada na say wo Canada me mu mo hwe live na say mu tie wo Facebook no mu betimi akọ Canada Mr. Asante ho na wakwaji GP1 ne number no 001 4163 460041. Okay. Ena yenua ba mame Josephine ono nso ewo Canada. Ne number no 001 4168 259121. Na yedru US memu nso so a mekere America. Yenua John eho ena wabo ne ho adwa ukọ no ho a won sabeka GPY ne bi. Ne number no 001 4054 742046. Yenua Bosman ono nso so ewo US. Ne number no 001 2409 170529. Yenua ba tena enso ewo US. Ne number no 001 2402 993742. Yenua Mavis ono nso so ewo US. May number no 001 3479 127512. Ufre enuanom ne adofo yi a ma menhwe de wo ahoma isu na mento so. Me ba chokuri me wa ahoma isu. Bema sara masya basui. Aha. Me ti o bema sai. Nyame na merenge no. Na me America ne se. Eminia osai. Osai. Mi boto mi yo anya to bi tia mi e. Yo what? Pacho we ma Mr. Sabeya from no mama I ma me no. No ringe me why. Na me phone I pay as you go. Why I be just so ache. Why? Okay, Janso enfanto so na me fa odamba no. Janso. Me am phone na me no ka say why. Mati. Na ko che kra no de be bre me a. Janso enfanto so na me fa o number ni sisi yi. Na nti margin abefro. Why? Yo. Margin abefro. Mati. Me da so. Okay. Me no kasa sisi yi ma send o number na man nti margin abefro na oni wo edi enkomo. Na menkai etiefo enso ebio se eye se de midi kan no se utie na ope edro no bi enso so a eye ubetimi afre ofa kwaku ewo Holland fo no ofre ofa kwaku Holland and the number no 00316 8538 1048 anase frema Lydia London ha sei ono o dagana na onso nsanka UGP1 the number no 07944 780088 Melidian so ebeboa ama onsaka wadru ni bi na bibia nso etimi akonkan kama etimi ede amount meda etiefo nyina sese motie sankratwe na mohye ne nso ede amame yedamwase papa mebeko na mene magina akwa wie na mene magina ebekwa wie a tiefo afre ebusabusa questions na omombe contribute na omomo pendro ne bi no mebo modern SMS send numbers ni nyina akoma magina na watimi afre obibia na obia nsanso etimi akane duru kama na bibia nso etimi akoso okay mamenko magina ho na mene no nsa enko toaso magina wotemenka Sophie Mampache mete wonka pa. Edanyame ase. Mene wo hya ase a, yan hya ase emfiri eye adanse a ofake esende edebrami na ye kwa akowia na yatoaso ewo eye asembisa obi ebebusa se oje GP1 ye se otonan ya de toso no de ma free na de toso no ye powder na de ma na em se nipa na ante no ase na ode no enchiremu no so de atato ama na yahwe na de dwumade no so akono awie. Yo Sophie Mampache we de mechu wadwin sisu kakra sem se mante America for numbers no me na mante ana se ene ye wona wanti mabubo ni nyina mante bia na ebi sometimes it me makeka ni nyina mi wie kura me de Holland for de no kura san pi so asa fe so nyame nsha papa
yo so for yima medase enti see ye ko ye nua yi a obedi adanse anaso ode kokobo senso nye kokobo de say ye won na meboa all sound say ya pomudine number 1 sesi ade bibi ekoso wiase bia ma ye hu say ya pomudine enu na ye ya ho de a edikan. Our health is our wealth. Obi say a first wealth. Enti no ya pomudin ya ma ehu hia yen a. Dia ka bia bon sisi so wano. Enti no ora no nso therefore no okasa no obo covid no ekai basically viruses. Na see ka viruses there. GP1 yesi ye dimu akotene pa bibia eye ade a pathogen na ono ofi abonti a waba oba be attack wo body no so bedru wona se wo GP1 ewo honam no mu ama wo immunity a build akosoro ho a ono sa yare no dru ho pe bonse na nere aho because onye dru wa na asrafo asori a omode bimbam no obi ska say from all corners no onya kwan be bia emma ebi mu ye very funny nte dey obe try so be ra no mu na sa HMPV asem ya ye kemistry mo tiefo say dey nema bebre ewo adwama so online na wo body shame wo be hu say be ma symptoms no bebre enti na bi na me dey kan bobo so no enti wote wona se wo hu say wo asa wo hu na mu fimfim asa wakoma ebo perper kakra asa wo hu me insisto asa wanya cold funny bi a enko na so fu ma menya ya nka ye nua be ma bi ye friend Bradley menya ya nka Bradley free phone ade so mehwe se meti me connect na bi a waka be se 1-2 last week on make asa no o se margina senka eye this week no make asa no se senka ye last week mo ho na nka me friend na ono anka saka be odakra no onim say ase eye ne say when ya dementia bi kra asa ka ho I just say symptoms na or feeling na ohun so kra e na oye boko na ne nua bi ora make o Hertfordshire ne nua bi dom no man GP1 ne bottle baako wodi ba fie no say eje on no yare nse na yire enye bi anom ne megu no ho anya bi anom eti yedi nko emu na me say na edro na okoje de bae no was eno enema no ma say me ne wo kasa metimi say wo ye nipa asemesi a me ne wo kasa yo was che say see me to hostile bi ate say na me kwa no so fu ma hu Bradley say wo say me a wo say asema me kan entro ba kokra nim eti say so be ye tiefo wo be ye o ma dom na nka wa frɛ na wa wo na ade ne ye wo na o ka kire me nti ka wa ka wa experience anka be me de pa na mse na wo yiri no wo mai o say there bi o me de asanye o munya o e ba ko penti me ma o mu bi na me se papa agro na wudi o ese se na so wo mu say de wo fele ye no can you imagine the wo de ne be free wo so na wo mai a enyinyini de e bi be kasa mo go through sade na me na ye adom na and was reviving was sorry. Fanis say we record the same condition more. Na say radi anya maduma. Me manu see up say ye imagine no crepa na okay you. Bring me 6 bottles. Amen. So for you man. Obonen kwa ho ban. Obonen kwa ho ban. Adro no enye sa virus si pe na etimi fight wo mo. Yare bi wo ho no mo no mato mo tin se mo ye ntasa. Omu yesitire yare diabetes and cholesterol and BP sa yare miensa no mu nanti bom eti bebre wo krom ha eni wiase afa na baabi se Ghana kra da ye west and emu kidney and hepatitis no liver no aye bebre na se wo wo sa fatty liver na aye ko mu chima pressure bonse no money na mo abosa nyama bebe e de ababeka ho hepatitis e ho nkronpa enti no yes
the rubo a ye boy se wote ye nka se de ye nua bema na or de adanside ne kokko bre ye no o se wo de bomodi ahwehwe GP1 e kira kwan o de kakra de to so a ye mama koma ye me de no se wo de wo no kra fesi won chen so for me pa champion do say no what is obi ka se na me nhunu so kra e na me nya GP1 kakra bi e de go me minimum a e ma baby me de betene sa da bia enti wan show obi te echo beka se nkofo mu hane mani kansem da bi ye ne obi kasa Ghana ne enwumrei me fa ne se be se no num ho na na madro ne de wonua no ma wo UK no si omu di wadro yi kra no eye scary edro bem kra no enti na kwa pa se wutie ye se GP1 onyamensa GP1 so for you onyamensa wom GP1 centre na wo ye no wonfa nyina Ghana anase UK hanko America for enra sister hani wutie me a message I would send me no na say on the 8th of December and the first time for auntie Emma wo yen contact Emma contact ye ne wo didi nkoma wo de kire say ade a che ye no na say baby na woni wo kunu wo no kra ye ni ade wugina baby a enye papa embenfo beka so wo ne nkwankwanta wugina owo ne nkwankwanta afutu a de ma wo free wo pe na odi emeka na wo sisa edro wo to $410 because we dey masama so for my apartment mame fa ko quick one na me pacho good evening wa homa iso good evening me pacho nana bodi ni ai nana boko de you nana wala mo kasa yemre na tia nti we de me ma obe 30 seconds bi yeah obi tie na say our first listener na on tier growing GP1 in kada nia of a keke kaye no ni nyina mi ade ba ko wom yi ade ba ko film o si virus bia etimi no ho na obiam pebi insifie o si to be fie ana nyesa no kai sano kan so de to bi si wo ya dia mabo hu de wura bo na ona hia mi pa enti ho na me bo me ho pa ya wa wo pese so bi hia no wo de so bi hia na to bi si ho na fa mani si ho as your armor. Okay. You never know because we never know when. Everything attack obia only fathers ni bia ndio obia here bi GP1 no nyami sa wom. Amen. Mama ni anu no. Yada yenua ne ye papa ye wofa ya de nyina na nabodi nso so ase papa GP1 de nyame ensa wo mu ampa magina wadaro ma no onugu asem so ye na ebo ne to fa mama ase kan say yo entino Sophie masapa na meka na yenua be se na ode ne kuna kwakotena ANE e wa America ho a chese asem ayeka no ne pancreas no na a friend is say enho aba asem enye se enho aba asem keke eye proper cancer na ne kunu no enya o maame nso enya lung cancer na papa ko o maame enya lung cancer ukunu enya lung enya a friend is say ne ono so ne pancreas asem aba ho ama ono no a wogina no no nso ekura problem enti omu tutu America omkoto edro na ye kire omu say the way anyway fa we kan you we free mu yes so for ma enra message na me say me saka e woman no amaye update say pain no excruciating pain na papa ni komu no aba fom ma ata gra na ye di no enra or send me message na che say the levels are what they call a friend is saying A&E ho no doctors need na onam or say the upper quartile
of 300 na ke say bia on number 38390 wouldn't say no call no e could do 58 na 58 no na ke say doctors no aye so shocked say aye obia na yinam bese 38390 hono no etimi atia ba from eba ne saa na ebinum person mu downplay no so tom catch up we bia nya hwe monyi mani free so like I say doctors no krampo abo hu say bia omo misdiagnose patient no eba america lawsuit no de wo ya omo bed obekọ court say ya okay no o se maame ye de ni man se na papa yi oyare a wo but se de ne ho ato no ne ho ye GP one asem am ye kan me ka de asisu se enyare wa kese biara efesi wo husuani bi wo dofo bi wo ba bi wo kunu bi wo yire bi me pa cho enka se before ya bremo de bia ya te abre yesremo aduro wo ya ye ka no eye duro sonko aye nema bepu nti bo modia epetra kwa na kope wo de na fa bo ho ban so fu ima me da ase yankopon shira wo papa etiefo margina na yete ne nka no aha na yede GP1 awani nyina AC sa wo pedro ne bia ye number no eye 07424534161 07424534161 24/7 abrebi abefre bia obenya na ne ye akasa so wo asembisa anadro bi na wo pa bibia no ofre ya ye na wo bekasa na ye di mu enchiri won so e di ama sa be de eye CAC awa na edru so sofo same aba bedru fidie ma sei ntimi gya fidie no mu e di ama CAC awa na woni sofo achina de nyankopon asem ene mpaebo no e di abreye timakram baba nyame ya adom echina efri enwumre no nkron kopem se bebo no padumi no hyiame na memfa ugidi ne se no enso emfamro midine osofo ima musomfo erade akwa sofo ima minie Ama